Hello, I'm Claudia Vance, Chair of the Department of Foreign Languages and Professor of Spanish, and I have the pleasure of welcoming you to the initiation of our fine candidates into our French, German, Spanish, and Foreign Languages Honor Societies. Before we begin, I would like to acknowledge and thank the members of the Department of Foreign Languages. These professors have guided and supported our candidates throughout their language learning journey. Dr. Alejandra Alvarado Brizuela, Associate Professor of Spanish and Faculty Sponsor of Phi Sigma Iota. Dr. Stephanie Coker, Assistant Professor of French and Faculty Sponsor of Pi Delta Phi French Honor Society. Next, we have Dr. Scott Enfanger, Professor of Spanish. Dr. Andrea Nate, Assistant Professor of Spanish and Faculty Sponsor of Sigma Delta Pi Spanish Honor Society. Dr. Lauren Reynolds, Assistant Professor of Spanish, and Ms. Rebecca Lynham, Adjunct Instructor of German and Faculty Sponsor of Delta Phi Alpha German Honor Society. These wonderful faculty members have done an exceptional job of organizing this virtual event for us. The vision of the Department of Foreign Languages is to train and nurture professionals who advocate for global communication and promote oral and cultural understanding in a global society, emphasizing a commitment to the advancement of professional work practices. The department offers high-quality language programs in a variety of options that require passing internationally recognized language proficiency standards for graduation. Additionally, the department celebrates diversity and an enriched academic learning experience through a study of other languages and cultures and experiential learning, such as study abroad opportunities, internships, and research. The students being inducted tonight are the best the department has to offer. Néophytes, c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Notre société d'honneur, reconnaissant le succès que vous avez obtenu dans vos études et l'amour que vous portez à la culture francophone, est heureuse de vous admettre au nombre de ses initiés. Ayant accepté cet honneur, vous vous êtes aussi acquis des devoirs. Les voici. Vous devez faire de votre mieux pour répandre la connaissance profonde et vivante des cultures françaises et francophones, entretenir des sentiments fraternels pour les autres membres de la société et respecter notre Constitution. Si vous acceptez ces devoirs, répondez tous « Je les accepte ». Néophytes de Pi Delta Phi, nous avons essayé de vous indiquer la valeur intellectuelle et spirituelle qui se trouve dans la culture française. Ce chapitre, dont vous allez être membre, a pour emblème le coq gaulois et 3 fleurs de lys qui portent les lettres grecques Pi Delta Phi. Le coq et la fleur de lys sont des symboles traditionnels de la France. Ces 3 bougies représentent les 3 couleurs du drapeau de la République française. Elles symbolisent aussi les 3 grands concepts humains qui sont nés au cœur de la France et qui ont exercé tant d'influence sur notre propre vie. Liberté, égalité, fraternité. Néophytes, veuillez vous lever et maintenant, comme tant d'autres avant vous, veuillez répéter le sermon suivant. Je promets de faire tout ce qui sera en mon pouvoir pour répandre la culture française et celle du monde francophone. Merci. Maintenant, nous vous déclarons membres réguliers de Pi Delta Phi et dignes de jouir des droits et privilèges de notre ordre. Félicitations.
Welcome to the initiation ceremony for Delta Phi Alpha, the German Honor Society. Die Ehrenverbindung Delta Phi Alpha machte sich zur Aufgabe, die Kenntnis der deutschen Sprache und der geistigen Beiträge der deutschsprachigen Völker zum Kulturgut der Menschheit zu fördern und hervorragende Leistungen beim Studium dieser Wissenschaft auf eine besondere Art anzuerkennen. In Anbetracht ihres Strebens, das zu schönen Erfolgen in ihrem Deutschstudium geführt hat, fordere ich Sie auf, unserer Verbindung beizutreten. Sind Sie dazu bereit und wollen Sie im gleichen Sinne wie bisher an der Erhaltung und Kräftigung unserer Bestrebungen mitwirken, so antworten Sie mit Ja. In Gegenwart dieser Zeugen nehme ich Ihnen die Mitgliedschaftserklärung ab. Wiederholen Sie die Worte nach der Erklärungsformel, die ich Ihnen vorspreche. Lassen Sie uns aber nach dem Wort Ich Ihren Namen hören. Repeat after me. Ich, Name, verpflichte mich, auch weiterhin meine Kenntnisse der deutschen Sprache und Kultur zu pflegen und meine Mitgliedschaft in der Ehrenverbindung Delta Phi Alpha in Ehren zu halten. Kraft meines Amtes als Fakultätsberater überreiche ich Ihnen die Mitgliedschaftsurkunde und heiße Sie in der Verbindung willkommen. Amigos, todos ustedes han llegado a estas puertas para entrar y permanecer en el seno de nuestra sociedad. Con esta iniciación, comparten ustedes la lealtad y la devoción que sienten hacia los ideales de Sigma Delta Pi. Como prueba de ello, les invitamos a que repitan estas palabras. A los miembros de la sociedad hispánica, Sigma Delta Pi, yo les ofrezco mi lealtad y cooperación en sus actividades hispanófilas y les aseguro que participo en este acto con toda sinceridad y buena voluntad. Nuestra sociedad se conoce con el nombre de Sigma Delta Pi, pero para sus miembros estas letras griegas tienen un significado muy particular, ya que son las letras iniciales de las tres palabras griegas spanias, didache, proagomen. Repitan conmigo estas palabras. Spanias, didache, proagomen. Nuestra sociedad tiene por objetivo reunir a los estudiantes de español que manifiestan entusiasmo por la lengua española y por la cultura e ideas hispánicas. Los colores de nuestra sociedad son el rojo y el oro. La insignia es una representación en miniatura del escudo de armas de Castilla. En dicho escudo hay 4 figuras, uno en cada cuadrante, 2 leones y 2 castillos, símbolos del esfuerzo y el ánimo que deben manifestar por los ideales del hispanismo. Estas velas simbolizan nuestra carrera en la vida. Así, sin arder, no se gasta, pero no tiene vida. No se acorta, pero no brilla. Permanece intacta, pero no da luz. No inspira, no guía. Estas velas están diciendo, si me encienden, vivo. Si no, perezco. Que nuestras vidas jamás sean velas sin arder. Neófitos, su presencia y participación en este acto son promesa implícita de ser leales a esta sociedad y fieles a sus deberes en ella. Todos los iniciados repiten conmigo nuestra lema. Spanias, didache, proagomen. Por la autoridad que me concede a esta sociedad, yo les declaro miembros de la sociedad hispánica Sigma Delta Pi.
Reciban todas nuestras felicitaciones. Muchas gracias, enhorabuena y bienvenidos. Miembros y candidatos de la Sociedad Hispánica Sigma Delta Pi. Nos encontramos aquí para iniciar en nuestra orden a este grupo de amantes del español. Ustedes, a quienes vamos a recibir en esta sociedad, han demostrado que tienen un vivo interés en la bella y sonora lengua española. Les hemos escogido porque han mostrado un sincero afán por el mundo hispanohablante. A nosotros nos confirman la fomentación de este interés y el estudio de las letras hispánicas en nuestra alma mater. Enhorabuena y bienvenidos. Phi Sigma Iota was founded in 1922 at Allegheny College in Meadville, Pennsylvania, by Dr. Henry W. Church, faculty members of the Department of Languages, and advanced students of language and literatures. The key was designed in 1935 by Robert E. Dangler, professor of classics at the Pennsylvania State University. And since 1935 was the bimillennium of Horace's birth, Professor Dangler put an ivy wreath in the design to recall Horace's famous ode to his patron Maecenas, in which the poet wrote, "As for me, I want the ivy, the crown of learned brows that unites me with the gods above." The pentagonal center of this star represents the languages of antiquity, the source of the modern languages that we study. You are doubtless familiar with Latin, Greek, Sanskrit, and Hebrew, the literary languages of classical antiquity, through the Bible and the works of many famous authors. Although writers no longer compose their works in many of these languages, they live on today in spirit, furnish the foundation of many modern languages, and transmit to the Western world the basis of much of our culture. Latin originally formed the foundation of our star, and was symbolized by the ivy wreath which surrounds the star on the Phi Sigma Iota key. Each of the 5 points of the star represented one of the 5 Romance languages. Today, our society represents not only the Romance languages, but all the languages of the modern world. The 5 points of the Phi Sigma Iota star are now symbolic of the many rays of learning which emanate from the world's great linguistic and literary traditions. The Greek letters Phi Sigma Iota, superimposed on the 5-pointed star, are the initials of our motto, Philotes Spude Idioma, which means friendship, research, and languages. As members of Phi Sigma Iota, we believe that a discerning and sympathetic understanding of the peoples of the world is essential to the welfare of humanity, that peace among nations and international amity are dependent upon an altruistic willingness to appreciate the character, the ideals, and the culture and civilization of other countries. That the study of a foreign language is the best means of contributing to such an understanding. That a broad study of foreign culture is also essential to an adequate comprehension of other races and peoples. That it is our duty as world citizens to learn all that we can about foreign peoples and to strive to judge their achievements objectively, fairly, and tolerantly. That it is our obligation to disseminate our knowledge and informed judgment of foreign peoples as widely as possible to further international understanding. And finally, that it is incumbent upon us to attempt to inspire in others a desire to study the language, literature, and other cultural manifestations of foreign peoples. Are you willing to uphold this testament of beliefs and maintain an active interest in the objectives of our societies? Please answer, I am. Thank you for participating in this virtual event, and a big congratulations to our recipients this evening. We're proud of your accomplishments, and for those of you graduating this semester, we're so happy that you chose to include us in your wonderful UNA experience. Please stay in touch, and congratulations.